Mwaramutse nanone. Good morning again. Ndashima Imana ku bw'aka kanya ngiye gutangamo ubuhamya. I thank God for this precious time of my testimony. Kubera iminota mikeya rero bampaye nk'irindwi, reka nyivuge, ndabasaba nanjye mu ntege amatwi kugira ngo nihutishe. Due to the shortage of time, around 7 minutes, I will be rushing, and I kindly ask you to hear from me. N'imirongo nateguye ndayisomera kugira ngo twihute. And I will be the one to read the verses I prepared so that we use the time properly. Uwa mbere ni mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 murongo w'3-5. The first is the verse in Act chapter 20 verse 37. Haravuga, nababereye icyitegererezo muri byose yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati, gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Hano ndashaka gutanga ubuhamya kw'iri jambo rivuga ko gutanga kuruhesha umugisha kuruta guhabwa. So I will testify based on this word that giving is more blessed than receiving. Ariko ntago ari ukubigisha kuba bagira neza, but is not to ask you to be good people. Ahubwo birahera ku cyo utanga icyo ari cyo. But I will speak on what we have to give. Ndetse n'icyo wakira icyo ari cyo. And what you receive as well. Mbere yuko mvuga rero icyo utanga, reka dusome muri Yohana 7 murongo wa 38. We shall read John chapter 7 verses 78. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bibivuga. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ubwo mbere yo kubabwira icyo utanga, twashije kubona yuko wizera Kristo cyangwa se wavutse ubwa kabiri, imigezi y'amazi y'ubugingo itemba iva mu nda ye. Before telling you what you have to share or to give, you have seen that this verse says that him who believes in Jesus, there is the flow of the water of life in him. Mu minsi ishize nagiye ngirirwa ubuntu bwo kuganira n'abantu bitunguranye, nkisanga turi kuvuga ijambo ry'Imana. By sudden, many people back in the days, I found myself sharing the word of God with them. Ariko kuri basangiza suko mba mfite ibyanditswe byinshi muri ngewe. But I don't do this because I'm rich in terms of verses. Ariko byatumaga hari imbibi ndenga mu bijyanye no kumenya ijambo. But this helped me to overcome some limits in terms of knowing the verses. Ugasanga n'imirongo ntarinzi bitumye nyifata mu mutwe. And it pushed me to memorize the verses I didn't know before. Ariko si icyo nungutsemo gusa cyangwa nari ngambiriye. But I didn't not only benefit that, and it was not my intention. Ahubwo icyagiye kintangaza n'ukuntu hirya no hino abantu bakeneye ijambo ry'Imana. But something surprised me is that many people around, they are in need of the word of God. Kandi usanga niyo barimenye bagira umunezero mwinshi. And whenever they hear or listen this word of God, they feel or they receive much joy. Ugasanga babuze n'umuntu uribabwira. And they are lacking people, the preachers, the true preachers who can share the truth to them. Rero ibyo byanyeretse ko nkwiriye nanjye cyangwa se icyo nige mwiri jambo ko gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. So I also take this conclusion based on this verse that giving is more blessed than receiving. Uko ni nganiriza abandi ijambo ry'Imana niko nanjye ndushaho kurimenya. So this means that when I try to share with the people the word of God, I receive more and I become more clear than them. Kumenya byinshi kwanjye se cyangwa gusobanukirwa kwanjye nuko nanjye mbanza nkatera intambwe yo kubumbura akanwa kanjye. So for me to be clear or to know much, I will make firstly the step to speak and open my mouth. Ntatinze rero kubw'iminota, reka dusome n'ijambo riri
mu Bakorinto ba mbere igice cya kabiri umurongo wa 16. I will read 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Aravuga ngo mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe, nyamara twebwe dufite gutekereza nk'ukwa Kristo. Iri jambo riravuga ko dufite gutekereza nk'ukwa Kristo. So this verse says that we have the same mind with Christ. Ibi birajyana n'uwa gatanu uheruka twize kw'iri jambo nyine twiga ko dufite gutekereza nk'ukwa Kristo. And this matches with the sermon of the last Friday, which was that we have the same mind with Christ. Bashishikariza no kuboneka muri devotional day nubwo nanjye ntabikora neza. And I will encourage you, advise you to make yourself available in the devotion day, even if I'm not better than you. Niwo mwanya abantu biga ku ijambo nta kibirukansa kandi bakaganira bose bakajya mu ijambo byimbitse. So this is the day people are sitting and learning the word of God without the issue of running out of time. Rero icyo natunguwe nacyo nuko Bibiliya imbwira ko mfite gutekereza nk'ukwa Kristo. And this also shocked me because it says that I'm like Jesus Christ. Twabireberaga no mu murongo wo kuvuga ngo wenda umuntu aramutse yakiriye agakiza uyu munsi cyangwa se atamaze igihe mu bintu by'ijambo ry'Imana, ese byakamubera imbogamizi yo kubwiriza ubutumwa bwiza. So this is the answer to some people who say they are new in terms of salvation and they are new in the church. Isn't it possible that they can preach the gospel? Ariko uwo mwanya uba ugizwe uwutekereza nka Kristo. But when you are born again, immediately you receive the mind of Jesus Christ. Ubashije kugendera mu kwizera rero byaguha gushira amanga yuko icyo uri buvuge icyo uri bwature uri kumwe na Kristo kandi ufite gutekereza nk'ukwe. If you walk in faith, you can share with this faith that what you are speaking is the same as Jesus. Rero ni itorero ritubwira ngo turi abambere haba hari impamvu. So and there might be the reason why the church tells us that we are the best. Nimba twabonye ko imigezi y'amazi y'ubugingo itemba iva muri twebwe. Because we have seen that the flow in us there is the flow of the living water. Kandi ngo dufite gutekereza nk'ukwa Kristo. And we also have the same mind with Jesus. Ibi rero byatumye ndushaho gutangara nkibaza uramutse uri nk'umwana wa perezida ariko utarubizi wari uri muri quartier utembera nk'abandi. This amazed me. I compared like being a son of president but walking on the street without knowing that you have that preciousness. Noneho ukaza kumenya ko uri umwana wa perezida. And finally you get the news that you are a son of president. Byanze bikunze watangira no kureba ku ruhande ko hari uri kukwirukankana cyangwa se. Of course you can see around that you may be having enemy. Umunsi ukurikiye wajya wicarana n'abantu wo kaburi kubareba ari nko kuvuga ati sinkwiye no kuba ndi kumwe namwe ubwanyu. So the next day you can be judging that I am not worthy to be in this group of people. Icyo mbivugiye nuko ijambo ry'Imana rimba rivuga ko imitima yacu ari imigezi y'amazi y'ubugingo kandi tukaba dutekereza nka Kristo. Niyo mpamvu koko aho turi hose turi abambere. We are the best because the word is speaking to us that we have the same mind as Jesus. Nubwo buhamya rero nashakaga kubasangiza. This was my testimony to share with you. Imana ibahe umugisha. May God bless you.